The following short story is specially designed for C1 advanced level French learners. It features rich, nuanced vocabulary, more sophisticated grammar structures, and a deeper, more layered narrative to support fluent reading and encourage critical language thinking. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. L'écho sur le sentier. Claire resserra les sangles de son sac à dos et inspira profondément. L'air de la forêt était frais et humide, chargé de l'odeur de pin, de mousse et de la pluie tombée la veille. Une légère brume flottait encore entre les arbres, et les seuls sons étaient le craquement de ses bottes sur le sentier, et de temps à autre, le cri lointain d'un oiseau. Elle randonnait seule depuis 3 jours maintenant, un défi personnel qu'elle s'était lancé après des mois de bruit citadin, d'écrans lumineux et de cette pression constante d'être disponible. Ici, pas de réseau, pas d'échéance, juste le rythme de sa respiration et l'inclinaison régulière du sentier devant elle. Mais au matin du 4e jour, quelque chose changea. Ce n'était pas quelque chose qu'elle voyait. Plutôt une sensation. Une légère pression dans l'air, un poids invisible derrière elle. Elle s'arrêta de marcher. Silence. Pas d'oiseau. Pas de vent. Juste l'immobilité. Claire tourna lentement la tête. Rien. Rien d'autre que les arbres serrés les uns contre les autres, et la brume ondulant au ras du sol. Elle se dit que c'était normal, juste une brise ou le bois qui craquait. N'empêche, elle accéléra le pas. Vers le milieu de l'après-midi, l'inquiétude revint. Cette fois, elle s'accompagnait d'un bruit, si faible qu'elle pensa d'abord l'avoir imaginé. Un pas derrière elle, peut-être. Le craquement d'une brindille. Elle se retourna d'un coup. Personne. La partie rationnelle de son esprit chuchota. Des animaux vivent ici. Des écureuils. Des cerfs. Tu n'es pas seul dans cette forêt, mais ça ne veut pas dire que tu es suivi. La partie irrationnelle répondit doucement. Et si tu l'étais quand même? Cette nuit-là, elle campa près d'un petit ruisseau. Elle alluma un feu, prépara du thé, et tenta de se calmer. Les étoiles scintillaient au-dessus de la canopée, et le ruisseau murmurait tout près, des sons paisibles, rassurants. Pourtant, elle ne cessait de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule. Lorsqu'elle se glissa enfin dans sa tente, elle laissa la lampe de poche tout près de son sac de couchage. Ses oreilles restèrent en alerte, à l'affût du moindre bruissement. Une fois, elle crut entendre une respiration douce juste derrière la toile. Son propre souffle se coupa. Mais quand elle trouva enfin le courage de dézipper l'ouverture, il n'y avait rien. Juste la lumière de la lune sur les pierres. Elle dormit très peu. Le lendemain matin, la forêt était de nouveau magnifique. La brume s'était levée, et la lumière dorée filtrait à travers les branches comme des rubans de soie. Claire tenta de rire d'elle-même. La paranoïa, c'est juste un autre type d'imagination, dit-elle à voix haute, comme si parler rendait la chose réelle. Mais elle continuait à regarder derrière elle, plus souvent que d'habitude. En début d'après-midi, alors qu'elle suivait un sentier sinueux le long d'une crête, elle s'arrêta pour boire de l'eau. C'est alors qu'elle le vit clair comme le jour. Une empreinte de pas. Ce n'était pas la sienne. Elle avait vérifié le motif de ses semelles une 12aine de fois. Celle-ci était plus profonde. Plus grande. Elle la fixa, le cœur battant. Elle regarda autour d'elle encore une fois, personne. Elle s'agenouilla pour mieux observer, le cœur tambourinant. Et puis, elle éclata de rire. À haute voix. Assez fort pour faire s'envoler une pie effrayée. Car juste après l'empreinte, il y en avait 2 autres plus effacées. C'étaient les siennes. De 2 heures plus tôt. Elle avait bouclé le sentier sans s'en rendre compte. La tension tomba de ses épaules. Ce n'était pas quelqu'un d'autre. C'était elle. Ses propres pas, son propre esprit résonnant dans le silence, projetant sa peur contre les arbres. Elle s'assit sur un tronc tombé et sortit son carnet. La peur, écrivit-elle, est un miroir puissant. Parfois, elle ne reflète pas le monde, mais soi-même. En reprenant sa marche, quelque chose avait changé. La forêt ne semblait plus se refermer sur elle. Le silence n'était plus suspect, il était sacré. Elle regardait toujours derrière elle, mais non plus par peur, par admiration. Car désormais, elle le savait, la seule ombre qui l'avait suivie,
C'était la echo on the trail. Claire tightened the straps of her backpack and inhaled deeply. The forest air was cool and damp, filled with the earthy scent of pine, moss, and last night's rain. A light fog still curled between the trees, and the only sounds were the crunch of her boots on the trail and the occasional bird call above. She had been hiking solo for 3 days now, a personal challenge she'd set for herself after months of city noise, screen time, and the constant pressure to be available. Out here, there was no signal, no deadlines, just the rhythm of her breath and the steady incline of the trail ahead. But on the 4th morning, something shifted. It wasn't anything she could see, exactly. More like a feeling. A slight pressure in the air, an invisible weight behind her. She stopped walking. Silence. No birds. No breeze. Just stillness. Claire turned her head slowly. Nothing. Only the dense trees, mist curling low around their trunks. She told herself it was normal, just a breeze or the forest settling. Still, she picked up her pace. By mid-afternoon, the unease had returned. This time it came with a sound so faint she almost convinced herself she imagined it. A footstep behind her, perhaps. A crack of a twig. She spun around again. No one. The rational part of her brain whispered, "Animals live here. Squirrels. deer. You're not alone in the woods, but that doesn't mean you're being followed." The irrational part whispered back, "But what if you are?" That night, she camped near a small creek. She built a fire, made tea, and tried to calm herself. The stars blinked above the canopy, and the creek bubbled nearby. Peaceful sounds, comforting sounds. Still, she kept checking over her shoulder. When she finally zipped herself into her tent, she left the flashlight close to her sleeping bag. Her ears remained alert, tuned to every rustle outside. Once, she thought she heard soft breathing just beyond the nylon. Her own breath caught. But when she finally dared to unzip the flap, there was nothing. Only moonlight on rocks. She didn't sleep much. The next morning, the forest was beautiful again. The mist had cleared, and sunlight streamed through the trees like golden ribbons. Claire tried to laugh at herself. "Paranoia is just another kind of imagination," she said aloud, as if speaking would make it true. Still, her eyes flicked backward more often than usual. In the early afternoon, while following a winding ridge trail, she stopped for water. That's when she saw it, clear as day. A footprint. It wasn't hers. She had checked the pattern of her hiking boots a dozen times. This one was deeper, larger. She stared at it, pulse quickening. She looked around, again no one. She knelt to study it, heart racing. And then she laughed. Out loud. Loud enough to scare a nearby jay into flight. Because just beyond the footprint were 2 more, faint but there. They were hers. From 2 hours earlier. She had looped back around on her own trail, without realizing. The tension drained from her shoulders. It hadn't been someone else. It had been her. Her own footsteps, her own mind echoing through the stillness, bouncing fear off the trees. She sat on a fallen log and pulled out her journal. "Fear," she wrote, "is a powerful mirror. Sometimes it doesn't show the world, it shows you." As she continued the hike, something changed. The forest no longer felt like it was closing in. The silence was no longer suspicious. It was sacred. She still looked behind her, but not from fear, out of awe. Because now she knew the only shadow that had followed her
was her own. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.